ati unasema unataka kuwa musician. Maybe your dream yako ulikuanga unataka kuwa nini ukiwa shule? Daktari bwana. I wanted to be a surgeon. Nini kukata watu na kufanya until I realized mazee siwezi stand blood. Nikiona blood even na faint. So your dream go down the drain hivyo. Na kitumia ushukuru God sana. Nimebarikiwa na wazazi very understanding. Ile time nili decide I'm going to do music, wali support 100%. Nikiwaambia na need do ya studio wana Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl RUTH-SHII and I'm back again with a new video, a new vlog. Najua nimepotea sana but si unajua tu tumashida, binadamu wakosangi tumashida but thanks guys for you have been watching my videos and also subscribing. Nawashukuru sana and today I have someone special and mnajua boy mwenye alikuwa ameimba church girl. Oh, church girl. She's a church girl. Anaitwa Bensil. Na leo yeye ndo our guest. So guys, keep it tuned and don't forget to subscribe and share my videos with your friends, families. Na nita appreciate sana. So let's hear this short story. Wow, so guys, I'm here with Bensil. Sasa? Poa sana. Uko aje? Niko fiti wewe? I'm fine too. Thank you. Wow, you're looking good by the way. Thank you pia wewe. Wow. Mimi sikuwahi jua nitapata time ya kujua by the I mean kupatana na wewe. Ndio hii sasa. Nilikujua time ya kwa hii ngoma ya Church Girl. Oh yeah, Church Girl. Featuring Days. Yeah. Yes. So Bensi, unajua sisi tunakujua kama Bensi. So unaweza tuambia jina yako? Okay. Ni sawa actually, ni sawa. Jina ni kwa ID ni Benjamin Chadaka. So hapo ndio nilitoa Bensi. Yes, so yeah. Yeah. Okay, Bensi unaweza mind tuambie umetoka mtaa gani? Mimi ni msee wa Umo. Mimi ni wa mtaa huko Umo. Okay. Na sasa Bensi, ulianza kufanya music when? Nimekaa sana. From 2014. Hizo ni miaka ngapi? 7. 2014? Yes, 7 8. Time nilikuwa wapi mimi? Ulikuwa hujazaliwa. Mimi si mtu wa juzi vile. Ni sawa. Tunakubali for now. So after umejua ulikuwa na talent ndani yako ama ni venye ulienda shule ukasoma about music? Sijai get the privilege ya kusomea music but I think ni kitu imekuwa tu within me. Then high school unajua hapo ndio mtu jidiscover. So high school yangu nikapata wase wako like minded kama mimi wanafikiria vitu zile nafikiria. Tukamwa why not tuingie to try. Ilianza ka dance group kwanza. Siamini nilikuwa na dance. So sasa wewe ni mkali kwa dance? Wapi? Nimezeeka. Bado. Nimekuwa mguka sasa hivi. Bones zimekuwa stiff. But so ika transition ikafika place tukaanza kwa tunaimba form 2 nakumbuka ndio tulirecordingi song ya kwanza. Ilikuwa mbovu sana. But tukasonga nayo. So after high school nika decide kila msee akienda njia zake mimi nika decide nataka ku stick to music. So yeah. Okay, and hiyo time ulikuwa unajua siku moja utakuwa hivyo utakuwa na fame hivyo ama ulikuwa tu unaimba tu maybe for fun? Tukiwa high school of course kuna ile ndoto ya mazee tuta make it. But then unamaliza high school and then you get into the industry. Yeah. Alafu mazee life inakustrike sasa. Reality inakuja sasa. Una realize mazee kitu si vile tulikuwa tuna imagine. Ikakuwa ngumu mpaka hiyo dream ikapotea but God mazee, God ni God tu yani. Aka come through hiyo period yenye una try ku give up ndio akaamua sasa na anarusha blessing. So tukafika hapa sasa hivi. Wow. Yeah. Sasa ngoma yako ya kwanza kurekodi ilikuwa gani? Ilikuwa inaitwa Stahimili. Ilikuwa high school. Ilikuwa high school. Ilikuwa inaitwa Tampakacha. Usiniulize ni nini juu sijui. Tampakacha. Hiyo tu. As in ulifikiria tu ukafikiria uite Tampakacha. Si mimi. Tulikuwa na boy fulani mcreative sana alikuwa anaitwa Antosi. Antosi ndio aliamua, mazee cheki, tutaimba ngoma inaitwa Tampakacha. Alikuwa the creative mind in the group. So venye aliniambia tu tufanye. Sisi tukaingia studio tukafanya. Tukua hiyo time hakukuwa na ati una try to make sense sana of what you're singing. Una try to have fun. So Tampakacha I think ilikuwa vibe. Ilikuwa more of a vibe than a word. So tukasonga nayo.
Okay, tampaka chal. Unajua labda wase wanaweza taka kujua hiyo time mama ulikuwa creative. Unaweza kumbuka lines? Tampaka cha. Rusha mkono kwenye hewa na tampaka cha. Bla bla bla. Wow, lakini inakaa ilikuwa kali, nitaiangalia nione. Ilikuwa catchy hata tukuweka YouTube. Hiyo time YouTube haikuwa. Ni kitambo bana 19. Kwa sure ni 19. Ilikuwa kitambo sana. Hatukuweka YouTube. Hiyo time hatukuwa informed, hatukuwa tunajua. Unajua music ni journey una grow through. So hiyo time hatukuwa na understanding poa ya muziki. Sasa ndio tunajua sasa tunajua. We know a lot. Not everything but we know a lot. Sasa tunaweza approach in the good way. So unajua wazazi wengi hiyo time wanaweza kuwa ati unasema unataka kuwa musician. Maybe your dream yako ulikuanga unataka kuwa nini ukiwa shule? Daktari bwana. I wanted to be a surgeon. Nini kukata watu na until I realized mazisi siwezi stand blood. Nikiona blood even na faint. So your dream go down the drain hivyo. Na kitumia ushukuru God sana. Nimebarikiwa na wazazi very understanding. Ile time nili decide I'm going to do music, wali support 100%. Nikiwaambia na need do ya studio wananipea. Nikiwaambia na need do ya video hivyo. So I think hiyo ndio kitu linimotivate mpaka nikapursue music. Nilipata very supportive parents. Yeah. Okay. Na sasa kuna ngoma yenye ilifanya nikujue inaitwa Church Girl. Hiyo song ulifikiriaje ukatoa Church Girl? Ama ni demo ulikuwa nayo ulijaribu kumkatia ukaona akamwambia ama ukaona huyu anakawa church? Madema church ni wagumu sana. But hata nakumbuka the idea behind, but I think the message ilikuwa stay rooted to foundation. Wewe unaweza date msichana do? Yeah. Uko sure? Mimi naweza. Unaweza? As long as unajua unaweza kuwa na si lazima ukueti zile na domob, eti lazima gari nini. Si obvious lazima. Kwani tutakula nini mzee? Lazima ka kitu ikue. Hata kama si mob. Tutalala njaa. Watoto watakula nini? Unakula imani. Haiwezi make. Bana. So concept ilikuwa hiyo. Maze ile generation tuko also na believe lazima ukuwe na do ndio dema ingie box. So nilitry ku create hiyo picture ya unaweza kuwa dem na uko na principles zako na uko saved na regardless hizi temptations you come upate bado uko umestand firm na salvation yako. So nilitry ndio maana song inaitwa Church Girl, haitwi Bad Boy. So tulikuwa na push hiyo agenda ya Church Girl mazee. Imagine unaweza kataa hizi vitu zote. Useme mimi nabaki na God wangu. Naenda church. Bas, mimi naenda church. Twende na wewe kesha kama unanitaka. Bas, kuja tuombe tuimbe alafu za tuende date. Wow, so ni ile tu ulikuwa unataka kuonyesha watu kuna different madem si do tu wanapenda. Kozi wako kuna nyinyi wale wazuri wenye wanaweza tu date bila pesa. Wow, napenda hiyo by the way. So tena kuna hii ngoma yenye nimeona iko latest sana. As in mtu umefanya na Kariama. Sio na Calligraph Jones, Calicatel 4. Calicatel 4 mlijuanaje na yeye by the way? Tulijuana through Ordinary Challenge. Kulikuwa na challenge alipost. Ilikuwa spearheaded na Odibets. So Odibets wakakama wakasponsor. Yeye akasema I'm going to find the best rappers in the country. Na akaika challenge akapeana beat wase wakaanza kurecord nayo vitu kama hizo. So through your challenge ndio nilimanage kukam number 2. Na through hapo ndio sasa tukajuana. So tukijuana hiyo process akamua kulikuwa na top 6. Top 6 wenye kulikuwa na over 10,000 submissions za rappers, very talented guys, but out of wote tukabaki top 6. So how top 6 ndio walieka kwa Calicatel 4. So alichukua tu the best rappers wenye waliwin akaweka tu kwa Calicatel 4 hivyo. Yeah. Okay. Na sasa wewe unakuanga sana wa gospel, secular ama wewe uko both? Mimi ni wa gospel all through. Hata ukisikiza verse yangu kwa Calicatel, you can tell there's a difference because mimi nilibaki tu na salvation yangu na God wangu. I don't know anything else. Mimi najua tu mimi na Mungu wangu. So hiyo ndio niliimba. Yeah. Aufikiri kama unajua saa hii Wilipora alitoka kwa gospel akaenda secular, aufikiri maybe unaweza fanya hizo change? Haiwezi make. Unajua the reasons unaingia kwa muziki ni different. Kila msana kuangana reasons zake. Na for Calligraph for hawa wasanii wengine wenye maybe walitoka. Maybe walienda walikam kwa gospel wakaachieve chenye walikuwa wanataka. Wakaamua ondoke. Gospel haimserve purpose tena. So
purpose yake ikikuwa true utabaki tu mpaka mwisho. Yeah. Unajua nilikuwa nasikia wakisema it is gospel, unajua lazima ukifanya kitu lazima maybe kuwe na pay ama nini. So nilikuwa nasikia wanasema gospel hainanga pay. Maybe unaweza tukonfirmia hiyo? Gospel ina do sana. Hawa sana unasema walinunua magari zao wakiwa wapi? Kwa gospel. Tangu watoke gospel wanafanya nini? Si hizo maybe zinawapea. Zile achievements most of them walimake wakiwa kwa gospel. Ndio wako nazo mpaka saa hii. Hakuna growth after hapo. So I think wakisema hakuna do sijui wanamaanisha nini. Kuna do. Watu wametolewa from ghetto na gospel na God. Umefikishwa mpaka level ya unanunua magari, una own properties, then unasema ati gospel ina do. Wewe unaenda wazimu wewe. Gospel ina do wase. So muache kujudge. Unajua wanasema wanatoka huku wanaenda, mtu anatoka kwa gospel anaenda kwa secular. So wewe unasema gospel ina do. Gospel inani sustain. Kabisa. I live off music. Mtoi wangu analipwa school fees na gospel music, nalishwa na valishwa na gospel music. So msaki niambia gospel ina do, mimi sijui anamaanisha nini. Unataka nini? What do you want? What do you want guys? And sasa maybe unaweza tuambia, unajua watu fame, wewe una manage aje ku fame na familia yako? I think the important thing ni kukumbuka the reason you're famous in the first place. Nini exactly ilikupush to that level, and then ukiwa na hiyo understanding itakuwa easy sana ku stay humble na ku manage. Na pia siwezi jipea credit sana. I have an amazing team behind me. I have a manager, I have a promoter, niko na DJ, niko na publicist. So hizo kazi zote ziugawanishwa. Unapata kila msee anafanya job yake. So mi napata even an easier time ku create music na ku stay na family. So ku balance si hard sana ukiwa na team poa. Yeah. Wow. So wewe una balance familia, uko na time ya familia na ya fame? You have to balance both of them because zina go hand in hand. Yeah. So time yenye unakuanga na familia na kuanga when juu sasa maybe weekdays kama saa hii nini? Mchana mostly inakuanga job. Kama saa hii niko hapa niko interview, familia iko home. So ukifika kwa nyumba mazee hiyo kofia ya Bensi unaivua, unakuwa Benjamin. Benja. Daddy welcome home. Yeah. So hapo unakuwa tu daddy, unakuwa msee wa home. So una balance hivyo tu. Okay. So what's your plan this year? What? Leo ni lini? Leo ni Thursday. Yeah. Sasa Thursday saa ngapi? Imefika ni 3:23 saa hii. Ikifika 4 ingia YouTube angalia channel ya Bensi. Brand new song inatoka saa hii. Saa hii. Yes, ikifika 4 on the dot tuna go live. And then kesho 4 pia ingia YouTube. Another one. Kwa channel ya Bensi again. Yaani wewe umesema uendi chini, uko tu huko. Na jana tume release Cypher from Lux Entertainment. This is the label, Lux Entertainment. So kuna Cypher. So tuna Cypher imetoka. Kitu na promise tu wase ni consistency when it comes to music. I want to release at least 1 or 2 songs every month so I keep my people entertained. I promise you guys every song natoa itakuwa kali. Hiyo nime promise. I'll do my part. So you guys do the rest because mimi naweza tu toa song. Kupush song na kufanya song ikuwe huge, it's up to you guys. So hivyo tu. Wow. So Bensi amesema leo 4 uende pale kwa channel ya Bensi utapata ngoma mpya ama? Yeah. And maybe tukimalizia, maybe unajua kuna upcoming wasanii wenye wana lose hope, wanaona bana wanaanza wana give up. Unaweza waambia nini tukimalizia? Naweza waambia hivi, mazee cheki. Kuna studio fulani inaitwa Lux Entertainment. By Bensi. Hii studio inaweza kupea chance fiti sana ya wewe ku learn about music because muziki ni hard, si uongo. You know star chocha. Music is very difficult, but if you have the right guidelines and then una passion na uko consistent, utamanage. Kuna watu wametolewa from nothing na wamejengwa na muziki na wamekuwa people who we respect today. So ukifuata tu the right channel, I think uta succeed. So never give up. Whatever it is that you're doing, make sure you just keep doing it. God ata come through. And maybe kuna kitu nataka kuambia wasanii wa Kenya wenye wanakutazama hapa hivi. Juu wanaambia wasanii wa Kenya wamelala nini? Mtu anasema wasanii wa Kenya wamelala, wao ndio wamelala. Amechanganyikiwa. Wewe wacha kusema wasanii wa Kenya wamelala. Sisi tuko hapa tunaona blanketi hapa. Acha jokes bana.
wasanii wanatia bidii. I think it's a very difficult craft. Tunafaa pia credit where it's due. Kuna wasanii wanadu fiti sana. Kuna wasanii ka Calligraph. He's doing a very good job. Kuna kina Sauti Sol. They are doing very good job. Kuna Nyashinski. Yaani wasanii wako wengi na ni wakali. So ukisema wasanii wamelala unataka ni wewe uende uimbe. Imba tusikie yako. We usikasirike. Nimeanza kukatch my feelings. Usikatch. And apart from music, unafanyanga job gani ya keep going? Mimi ni muziki all through. Muziki peke yake? Yes. If I'm not writing music, I am recording music or I am producing music. Or I am here with on an interview with you about music. So maisha yangu yote ni all music. I believe music ina play a very huge role kwa life zetu. So nime decide to I'll major in music. That's all I know bana. Mkininyima hiyo bana naenda ocha. So guys, nashukuru sana kwa I'm humble. Awesome. Yeah, kwa kuwa in our guest kwa hii familia. Tunakupenda sana, by the way, mimi ni fan. Awesome. Na pia najua wasee wangu hapa ni fan wa Bensi. And maybe kuna watu wanaweza taka kujua more, wanaweza kupata wapi? Social media @BensiAgain on Instagram, @BensiAgain on Twitter, @BensiAgain YouTube, @BensiAgain on TikTok, @BensiAgain wapi kwingine? Sidhani. Ni hizo tu. @BensiAgain on WhatsApp. Everywhere. Everywhere. Ama unataka kutupia namba pia? WhatsApp 07 etc. Wow, nashukuru sana. Yeah. I'm humbled by the way. Sana. So thanks for having you and karibu tena kwa feel at home. Yes. Yeah. Thank you. Thank you so much. So thank you. Okay. So guys, that's all for today na tumekuwa na Bensil. So guys, keep it tuned and don't forget to subscribe. Also, drop your comment and I love you so much guys. So see you next time.